یو گایز، حالتون چطوره بچه؟ آقا خوش اومدید به پارت 5 هاگوارت. حالا من براتون پشماتون میریزه یه مسئله بهتون بگم. من تا الان داشتم روی PS5 باکت رو میرفتم بازی نویس زدم براتون، ولی خب حالا قرار از این به بعد روی PC باشه. چرا؟ چون که از اونجایی که من خیلی استار وارز فنم و استار وارز دوست دارم و خیلی حیفه که من حالا سر ریلیزش، البته یه روزی هم الان فاصله افتاده، سر ریلیزش استار وارز رو کاور نکنم، واکت رو نرم، حیف میشه دیگه. میدونین چی میگم؟ دیگه گفتم بخوام هم چطور بگم، هاگوارتز ادیت کنم و زینویس براتون بزنم، یه مقدار زمانم خیلی میگیره. بعد گفتم که استار وارز رو که کاور میکنم، اینم روی پی سی گرفتم براتون، فارسی زدشم کردم، در فارسی زدم خیلی گرم دیگه. قرار حالا بازی و واکت رو از این به بعد روی پی سی بریم و فارسی سازه. اینطوری هم تایم کمتری دارم، هم شما خیلی راحت ترین و هم خودم راحت تر به تایمم میرسم که استاروارزم در کنار اینا کاور کنم. آقا برو بریم. پارت قبلی هم که توی کتابخونه و اینا بودیم و این موشک بازی اون روحه هم ما رو لو داد و اینا. یه کتابی هم گرفتیم با پروفسور فیگ که ما رو برد اون شده. دمت گرم، قربونت برم. که توی چیز شد دیگه، خاطره مدیر قبلی و اون دختره که مثل ما ایشنت ماجیک رو نگاه میکرد. آقا اوکی، خب الان این پارت اینم بگم که یه سری سایت کوست های خیلی ریز و اینا بود، من رفتم حالا یکم خودم با بازی آشناشم. بریم ببینیم که کوست اینجا بود، نمیم چی شد. ایناش او گیاه بازیه. اون گیاه پشتیه رو سر گارلیک برسو سیر. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Oh, hello. چقدر جوونه پروفسوره. Please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing شبیه بچه چیزه پویزن آیوی چیز دی سی، بتمن سوپرمن و اینا. که پویزن آیوی کلا سبز و موی قرمز و اینا. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. وای نکنه اون بچه جیغ جیغ هست. وای بچه های هری پاتر دیدین میفهمین چی میگم. فکر کنم همونن. بلشه چه خبره؟ برو تو بابا، برو تو. که تروبچه هست تش. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo. جالبه، من ریپرو رو ندیدم تو خود هری پاتر استفاده بشه. بهترم تو کتابش بوده، ولی خب شاید هم الان من حضور ذهن ندارم. تو فیلماش شادم نمیاد استفاده شده باشه. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. آویشن. I need to have a I wonder if hippogriffs like knotgrass. راستی اینو بهتون بگم قبل اینکه با پروفسور حرف بزنید، یادتونه پارت قبلی مینالیدم از پی او وی؟ خوبی پی سی همینه دیگه. الان پی او وی بردم بالا، چقدر خوب شده بازی.
ببینیم چی میگی. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. خب چی بگم؟ نزدیک بود کرشم دیگه، I'll say. راستشو بگم. Nearly went deaf. Well, yes, of course the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic یادتونه mead. Wonderful. یه سری خرید A مرکز از prepared هاگسمیت student is برای اینجا bound to بود. bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Dittany's restorative properties make it a Oh. vital ingredient in the Wiggenweld potion. پارت 3 که رفتیم خرید کردیم از یارون کشاورزه، برای این بود گفتم نمیدونم داستان چیه و اینا. بس اوکیه. چقدر جالب، از اون گیاه میخریم، یعنی دونش رو تخمش رو میگیریم میکاریم گیاه و بعد تازه میبریم پوشن سازی میکنیم باش. پشمام. چیکار کنم دیگه؟ گذاشتم دیگه. خب 9 دقیقه اوکی. 9 دقیقه زمان میبره. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. اوه از این از این با این تو این پوشن هیلمون رو درست کنیم مثل Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany اوکی you. مثل که Come back and see me when you're کلمه finished. Oh, and mind your fingers. گاز They میکنه. do bite. خب Hello. اه Saw you on your گریفن way to داری؟ Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm قربونت Leander. برم. I'll be منم showing you the Chinese هرشیام. chomping cabbages. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me. It's a duel with Sebastian, and he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, چقدر آدمای خوبی هن اینه که تو هاگوارتزن. thank you. I nearly put یه روی Sebastian in سلام his place میکنه on the خودش set. معرفی Here we are. میکنه. اوه Home of the. Yeah. Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages. برداریم همه اینا رو. They'll do the rest. خب L1 اه Look at that. They'll chomp on You anything they can know- get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did داشت save her the de-gnoming, but they خودمون رو left her گاز honky میگیره؟ daffodils in tatters. خودمون رو نمیگیره. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. ها Not saying you اوکی. can't go it alone. مثل که یه سری از گیاه هم Well, تو imagine فایت that میتونیم wasn't استفاده the کنیم. dummy. خب نمیگم تنهایی نمیتونیم از پسش بر اما خب تصور کن چی میشد اگه اون یه آدمک نبود واقعا. اینا داشتم Trust me, تصورش Leander. کنم. I was imagining it the entire time. You were. I mean, of course, you're not someone to be trifled with. I see that. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in خب اینم class. از کلممون. برم دیگه چیه داریم؟ این چیه؟ این مجموع قدرت دفاعی مصرف کننده. دفنس میده بهمون. خب اینا رو باید دستورالعملش بگیریم تا بفهمیم چیکار میکنه، ولی خب این دفنس رو میبره بالا. هم که اتک میده دیگه. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves,
I shall end our lesson. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I کلم hope they weren't too جونده. much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. چی میگه؟ به نظر میاد کارت با گیاه خوب باشه. مشتاقم ببینم که مهارت‌هات همچنان شکوفا باشن. اوکی، منم همینطور صادقانه بگم خیلی به گیاه اهمیت نمیدم. Thank you, واقعیتش Professor. خودم هم Looking after همینطوریه. plants isn't all that thrilling to me. I think you'll come to see that the fruit is well worth the labor. As we herbologists like to say, tend to your plants and they'll tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. پدوفیل یارو. خب آقا این چقدر دیگه هست؟ 5 دقیقه دیگه. خب ولش کن. Managing their new pots only cost me my damned hearing. خب اوکی، کوست بعدیمون چیه؟ بزنم دیگه چیزامون چیه؟ تکلیف دوم پروفسور هکت. اوکی. او اکسپریاموس یادمون میره. دختر واگالو. بریم کلاس معجون سازی اول بریم. تکلیفم بعد میریم. هنوز من با اینا مشکل دارم. کلاس معجون سازی بریم. It would make him look completely incompetent, which he is. خب Revelio. چیزی نیست اینجا. ریبلیو. اوکی نیست. I bet he knows more than he's letting on about the copy of Rebellion. یه دونه کثافت. چیه این دیگه؟ اون داخله. اوکی. خب Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. اوکی. You will begin this term by brewing a Wigan Weld خب potion. باید پوشن هیلمون رو درست کنیم. Can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld Professor potion can be used to Tease. sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. چه به نظر باحال میاد پروفسوره. نمیدونم، یه حس باحالی ازش گرفتم. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. اوکی. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. هور کلامپ. چه باحال داریم پوشن درست میکنیم اینطوری. I see most of you have not forgotten how to stir. آه Not an easy potion to brew. یهو Well done. And from what I hear of your Potion recent برای exploits شما. in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. یهو But in پوشن رو درست future, you'll be کردیم. expected to provide your own اون ingredients. خفنایی مثل که Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. اوه Others, اوکی. however, may be harder to obtain, and will خب require you جالب to be a شد bit پوشن more سازیمون
همش از اون گیاهی که درست بریم نیست. این باحاله. یعنی بعضیشو باید پیدا کنیم گیاه ها رو. بعضی از گیاه ها باید پیدا شه. خب چی میگه؟ تخم اشویندر. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? بله درست شنیدی He did دوست say that. من. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. شبیه I'm Gareth, by the سباستیان way. نیست بچه. Gareth Weasley, bit of a prodigy with potions, if I do say so Weasley. myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Adurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will به add an خدا extra گن spark. قرار I بزنه. suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already Fwooper. be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. ببریم نبریم. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. نه. بذار آدم یکم مرام بذاریم. Very well. I'll bring you a Fwooper feather. Brilliant! Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. بریم چه گندی میخوای بزنی. اوه. Revelio. دیم. دزدی. چی میگه؟ چیز نمیگه. مهم نیست. اوکی بریم بیرون. چی دیگه داره جیغ میزنه؟ Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Adurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Oh, okay. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. اوکی مجون سازی من درست شد. چی؟ این مجون قدرت دفاع همین دفنسمون میبره بالا. خب یه 20 ثانیه‌ای مثل قرار طول بکشه. خودش داره درست میکنه. دیم. با یه 10 ثانیه دیگه. And now we add the mallow sweet, and به خدا That's الان odd. گند میزنه. what's happening? Wait, it's not میدونستم. supposed to. یا. Dragon Dung! What happened? Well done, Gareth. گرت. Now, Mr. Weasley, Sorry, Professor. that'll be points from Gryffindor again. بزنم دیگه پوشناش چیان. این Did not do this on پلیسیس شانس موفقیت مصرف کننده افزایش میده. to me as well. اوه چه باحال. ولی یعنی چی شانس رو افزایش میده؟ مثلا شانس داریم تو این بازی. مجون ماکسیما. من 206 میخوام. قدرت افزونگری مصرف کننده از زمان کوتاه افزایش میده. خب پوندر در کنار مصرف کننده یک طوفان ایجاد میکنه و سبب آسیب. خب زمان بازیابی اوکی. کولن اسپلامونو میاره پایین. نامرئی خواهد شد. اوکی با پروفسور تی صحبت کنیم I چی brewed میگه. an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. معذرت I'm میخوام. sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will Yeah, say پروفسور باحال you've خوبیه. done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. پوشن In ماستر. addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients,
You should gain an understanding of the ingredients فکر نمی کنم themselves. اونقدر Pay بازی particular attention in بازیش herbology. بتونه اصلا The plants you خب nurture چی there دارم are میگم. often essential to the فکر نمی potions you کنم brew here. پوشن سازی اونقدر Now, I تاثیر recommend گذاشت that تو you find a safe کمبتمون. location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. البته که باید تا میشه چیز Think کرد each of us هیل has enough داشته باشه. excitement for one day? فعلا Classes اول dismissed. بازی. Wasn't expecting that literally to blow up in my face. خب اینم از کلاس مجموع سازی. Revelio. لیول هم شد 11. ببینیم پایین چیه. چسته خوبه. هم که نمیتونیم باز کنیم. اوکی. خب بریم کلاس بعدی. میشنه بعد. باحاله، حال میده میشناش. یعنی یه حالت چیز داره، یه حس خوبی داره میشناش. خب بریم ببینیم چیا بریم. آره بریم اول اکسپریاموس رو یاد بگیریم، بریم داستانش چیه. خب اکسپریاموس واسه اینم. خب جایی نباید مثل که بریم، فقط باید جا خالی بدیم از حملات دشمن. خب بذار بریم پیش چیز ندی. جایی اوه نه که باید پیاده بیام این هم مسیر رو. پشمام. مثلا هاگسمیت کجا بود؟ هاگسمیت بالایی که او اجدها رو وات؟ یعنی الان واقعا تو مپه یا فقط چیزه کازمتیکه؟ اوکی ولش کن، فکر کنم باید پیاده بریم دیگه تا اونجا. اشکال نداره. یه مسیری و یه تیپی بزنیم. تا اینجا نه تا اینجا میریم. Revelio. جاروی شکسته. You can't imagine اینجا بود؟ چی بود؟ was before I invented flu powder. اوه بسه ببینم. I'd rather Howin were teaching. Accio. ببینم گچا بیچ. Revelio. چه جارو رو بهمون یاد میده؟ با جارو بریم Across حداقل. one's duelist to beat. خوبه. اینکه فقط بازیمون به خود هاگوارتز و حالا دو تا شهر کوچولو بغلش محدود نیست خیلی باحاله و خوبه. قشنگ میشه اکسپلور کرد، میشه گشت این بر اون بر بازی ها. Revelio. اوکی میتونم قفلا رو وا کنم، ولی باحال میشه کلا تو خونه اینو اونم. وای چه با خوشگله. یه ویو جو خیلی قشنگه خدایی. خب آقا مسئله ای که هست اینه که من جغد ندارم.
من جخت میخوام. Revelio. خوبه اینکه کالکتیبل بازی دهنت سرویس نمیکنه که تمام گوشه کنارهای مپ مثلا یه چیزی باشه تو بخوای پیدا کنی. اینش خوبه. من تا اینجا تلپورت داشتم. اشکال نه. بوز اینجا چیه؟ علامت تا سواله. Revelio. میشه رفت تو؟ اوه زیر زمین. وایسا اینجا خونه اسمش یادم رفت. اسممون یادم نمیاد. پشمام غار. چی شده؟ Revelio. آها اینو باید بیارم اینجا. Accio. نشد؟ Levioso. Accio. وا Revelio. این چیه؟ یه سری چیزاش هست که الان دسترسی بهت نمیده آدم عصبی میشه. برش کن. نمی‌مای. کثافت کلا 30 سانته اینجا به شنا میکنی. خب اینو It is بگیریم. good to see you, my friend. Hello, Natty. How are هلو you? نتی. I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Yeah, اونجا بود. Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? Okay. They want So something should we- that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. چه عجبی نگفت مرلین It's a bit بیرد. odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have پشما no یارو ریخته همه questions. چی واسش For ریختیم. now, it is You know. safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Sorona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am اوه not going to sit by and watch them destroy my new home. جالب. خوبه. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day Theophilus. operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I سنجاقی چی overheard میگه some of وسط ما؟ Rookwood's lot talking about a massive میگه poaching میاد. operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit. Try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. چقدر خوشگله اینجا. Revelio.
آخه چقدر خوشگله. What's going on here? نمیشه جارو بهم بدی؟ خواهش میکنم. اوه پر شدم که. بذار یکم از لوازم‌ها ببینم چیا دارم بدم بره. موتور رو خراب میکنم. اینک نمیزنیم اصلا. اوه چقدر گرونه این پشما. بذارین یه کاری کنم، اینا رو بفروشم حداقل، یه پولی دست بالامونو بگیره. یه فروشنده اینجا. اوکی مرچنته. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my جلال potion shop. سمی. I can answer any questions you have about the town. اوکی What do you have for sale? ببینیم چی داره. What can I help you with today? من بفروشم. فروختشو. I'll have no trouble selling this. Thank you. آره بفروشیم بره دیگه. این لباس خوابه خیلی باله. لباس خوابه رو میذارم باشه. اونم که لجندشو داشتیم دیگه. آره دستم. I hope to see you again sometime. اوهو Revelio. Not sure how I'd fare in a little place like this. توی بازی یعنی چیزه جالب. یعنی روم کنیم توی بازی امکان داره بریم نیمه بخوریم. بابا تو هم خود دهن سرویس همش قفلی. نه این چی میده به دستکش شاهانه سبز. ببینم چی شدن. نه بلش کن. نه هم حیوانن یا عنکبوت. مرد. Incendio. متنفرم از هرچی عنکبوت که توی این بازی هم سراغم اومده. تیشتون بزنم. بریم ببینیم چی بازی قراره اون بده. Revelio. چقدر خوشگله این. یه دقیقه بچه چیز خوش البته مال خودم خوشگل تره. نه اوه چقدر نازه. چقدر نازه این. ولی این بالتره مال خودم. اوکی They must have come this way. Think! خب I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! bandit Speak of huh? the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. اوهو Your life ends here. Accio. Leviosa. Incendio. یه لحظه ببخشید. اینجا می ماجراجویی زده بودش که حملات دشمن رو خب اوکی خودش چیز کنه. فکر کردم باید حتما داستانش کنم. Accio. Incendio.
نمیر بابا. چی شد؟ I'll watch the light go out of your eyes. اوه پشمان فکر می‌کنم فقط ترول و اجنه و اینا باید زد. Perhaps the hang on. We can hold them off. اوش بابا اینجوری نه. Incendio. Stop that! You can't hold out forever. No. Reductor. Going up. Tell Rookwood to find me himself. Accio. پشمان ریخت. قرمز بود. حواسم اصلا نبود به قرمز بودنش. Revelio. What on earth just happened? I've never چیه؟ been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. زالو. خب با غریبه حرف بزن. Are you alright? نورا ترامادول. Thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? راستی پشمه ریخته. Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies, they seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they خانومی شبیه return. ایناست که میره تو جنگل آمازون دنبال چیزای باستانی. پریا کیه؟ You mentioned someone named Priya. پریا. Yes, my wife. She's the one who piqued my Priya. interest in Merlin, gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Knockturn Alley. She's a travelling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. چه جالب. You're a researcher. Nora Treadwell at your ترامادول. service, historian نورا and ترامادول. archaeologist specializing in Merlin's work and life. چقدر خوراده. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here نکنه مرلین centuries همینیه ago. که ما داریم Fixtures. توی These ذهنمون vine-covered میبینیمش. pillars, dozens of them all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. نایس. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet. Versatile herb. پنیرک Merlin صحرایی. repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me اوه هم thinking, کنن روش what بدیم if The آیود بود. Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little جالبه. hypothesis. اتفاقی باحال داره میفته I جدیدن. brought a trunk chock full of Mallowsweet Revelio. with me. It's just over there by my tent. پنیرک صحرایی رو از صندوق بردار. This trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. بردار دیگه. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. داستان چیه؟ آه خودش میذاره. My word! Did you see that? The vines Nice. disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Incendio. Merlin's Oh. beard! The flames make the pyre sink. ذهن گیمریه که دارم و
چی میده حالا چیک شد؟ حالا چیک What a day. I can hardly believe it. Revelio. خب I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. نکنه باید You آیتم should پیدا feel کنم واسه free اینکه to اینو solve them آن as you come کنم. across them. I believe I have what I need to continue my من research. فکر نمی‌کنم سخت My باشه guess is that دیگه. each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really خب تو must هاگسمید هم میشه گرفت. such a pleasure to meet you. انیرک صحرایی. And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety Revelio. of my notes and books. خب باش مرسی خانم ترامادول. ما بریم. چه اون بالا؟ او قارچ جنده. خب الان باید چیکار کنیم؟ وای وای چقدر بزرگه. من فکر نمی‌کردم انقدر باشه. پشم آدم مرزه. خب در مورد تالار نقشه پروفسور فیک خبر بده. اول اینو انجام بدیم. تکت اوکی. I've always said that travel broadens the mind. خب چی دقیقا اکسپریمنت؟ خوبه؟ I hope you were able to take care of everything I had. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. خوبه؟ Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. کدوم اکسپریمنت؟ Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. چیکار میکنه دقیقا؟ نمیدونم. میتونی دشمنت خلیسازی کنی هر دشمن بکش بزنه خواهد. اوکی. Accio! Levioso! Incendio! Expelliarmus! Still at it. اوه خوبه. اوکی. 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 What are you up to now? خب بریم واسه میشن بعدی. میشن بعدی چیه؟ یک جن خونگی خوبه. خب اوکی. Revelio! اوه این چیه؟ What? Expelliarmus! Incendio! Levioso! Accio! Accio!
What? Revelio. Levioso. Accio. میدونم یکی دیگه هم خوش بود. Accio. Levioso. چرا هیچ اتفاقی نمیافته؟ اوه نکنم از جایی برم. خدا که برای همینه. حالا بعدم چکش میکنم. خب بریم میشنم بریم و دیگه برای این پارت کافی باشه بچه ها. خستتون زیاد نمیکنم. اسکروپ از اون کتاب بدهکاری خبر داره. آیا چیزی که هم داره به نظر اسکروپ سواگه نفر با اسکروپ داره. اسکروپ در بین دایره سنگ ها مراقب باش. در این موضوع به هیچ کس نگو. اسکروپ همون جنه است. اوه چه خوشگله. دیم نمیتونم نازت کنم. آخه میترسه. آتیشی زدم. خب اوکی فکر کنم فهمیدم اینا برای چیه. شاید هم هیچ وقت نفهمیدم. خب این که یکیش Levioso. Accio. آلت کردی. دیگه چیزی نمونده از جای دایره سنگ ها به سمت تمهلا برو. به داخل یکی از اونا نگاه کن. شاید بتونی به اسکروپ بدبخت در شکسته کمک کنی. I think I know just the place. چرا چوب دستی بهم نمیدی؟ واقعا دلم چوب دستی میخواد. بابایی. اوکی. تویی؟ نه اوکی. اسرائیل جواب باید تا الان خیلی کنجکاو شده باشه. در اسکله های شکسته لب آب با اسکروپ دیدار کن. یارو خیال نمیشه. دارم کم کم حال میکنم با محیط بازی. وقف دارم پیدا میکنم باهاش. جالبه. استار وارز بیاد چیکار میکنی؟ واقعا حیفتون باید باشه. البته که زشت همچین حرفی ولی خب منی که استار وارز فنم حال میده با من بازی نگاه کنیم. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. نکنه این Scrope wanted خودشه. to be sure you weren't followed. البته این گوش نه اون گوش داشت یا نه. Notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help. No one, especially the headmaster, can know. I'm not so sure about this. I don't need the headmaster upset with me. Oh, the headmaster won't be upset. Scrope simply wants to surprise him. Scrope will explain. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages?
Scrope believes that a treasured black family ring is also in the grotto. Oh. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honor her wishes. Scrope would not dare ask a student for help. But when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. Okay. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. حالا یا برگه‌هام داخله یا اینکه حالا اینجاشو میدونه قراره بهم بگه. کمکش کنیم. نون داد به. خب اوکی، پلن اینه که انگشتر مدیرمون رو پیدا کنیم. انگشتر خانوادگی چیه؟ Incendio. اوکی. زبونش در اومد. زبان داگ باگ. بابا چقدر زیادی. چقدر نچسبن اینا. بابا پدر سگا راستی کلمه رو خورد. آخه وای نمیخوام گیر کنم تو این. خیلی لولشون بالا هست منه یا حالا کلا سگجونه. هم لول هم هستیم بالا. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. خب اوکی، قرارداد چیه؟ خیلی نون داریم. هشباه؟ جالبه. Could it be? A visitor? کلش کنده بود. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century.
How in the world did you find this place? A چطوری house رو elf پیدا named کردی؟ Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long Oh, time okay. ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. چی انگشتر داده Alas, رفته. 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. اوه What would I want with همون yellowed رو old pages torn from که a لومون book? داد. Not my finest moment. I must insist that you give them to me at once. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages? اوه I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the page... If you don't mind the sight of a... Well, اوکی. خب چه چیزی هم ساخته. اوه Revelio. سایت کوست چستش. خب بچه ها امیدوارم لذت برده باشین تا اینجا، چون دیگه احساس میکنم تایمش دیگه خیلی زیاد میشه ویدیو. ادامه کوست و واسه پارت بعد میریم، اشکال نداره. تا اینجا که حالا با من بودین دمتون هم گرم. دیگه پارت بعدی میبینمتون. فعلا خدا نگهدار.